Ponniyin Selvan ಕಥೆ ಏನಿದರ ಪಾತ್ರಗಳು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇದೆ. So sir, can we go ahead with questions, sir? Yes? Yes. Sir, mic ಬೇಕಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. Okay, yes. Vikram sir, first of all, welcome to Bangalore. So, ಹೇಳಿ Ponniyin Selvan ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. How happy are you, sir? How excited are you? Hi everybody, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಣಕಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? Thank you. I can see that I'm so happy and I'm seeing you again after a short time. ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. What do I say? ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತೆ. And actually Ponniyin Selvan dubbing, what do you say, ನಡೀತಿರುವಾಗ I thought Wow, sir, it's going really well. Like why not Kannada, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ and I'm so sure I killed it. ನಾನು ಏನೇನೋ what did I say? ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. I killed it. So if I did, I'm sorry, but anyway, it's so nice having you here. And I want to talk about Ponniyin Selvan. The thing is, Karthi is the expert on this. He will tell a lot. Before that, and the last word was Hail Bitte. Got it. Okay. It's a novel that was written around 1954-55, so almost 70 years. It's been a bestseller in Tamil literature, and it's the best novel that's ever happened. It's a historical with fantasy too. It's a fictional history, and it's about the Chola dynasty. There are so many things in the book that makes it very interesting, but what I wanted to bring to your notices is I think India is so rich in culture. It's not just Tamil Nadu or Karnataka, Andhra, Kerala or South India. All over India, a very, let me say, a very loose comparison would be this story happens around the 9th century or like from the 9th to 10th century. And during that period, Rajaraja Chola, which is played by him, when he was a king, he built about 3,000 temples. He built a lot of temples and he built about 5,000 dams. They had political, so he had politics. There was voting to select village heads. They had water management ministry. They had everything, and they had so much like literature flourished. There was so much of heritage and so much of culture. This, when you compare to the rest of the world at that time, is very strange because America got there. They were discovered 500 years later when it was still a country which was just filled with native Indians. So that was like that. That is the difference you can show in India, what was happening in India at that time. So that culture is something that is reflected in all our stories. Like this particular dynasty had its borders stretching all the way to Bali and to China, and even, for instance, even Karnataka, you have in Mahabharata and in Ramayana where they say that Hampi was once considered a capital of Bali. So that is the kind of influence we've all had around the world. And we are part of this story where all of us play very interesting characters. Some of us, like he is a fictional character, but all the others have been part of history, and we've done our roles which are very, very strong. The women in this film are, what do you say, very, very powerful, very strong-minded. Likewise, all the characters, like all of us are there. In this film, we have about 14 heroes. And every girl in this movie is either a heroine or she's been a heroine sometime. That is the kind of cast that Manisha has been able to bring. And talking about him, I think this movie deserves somebody like Manish sir. And
he is the master craftsman, and we all feel so proud to be a part of this dream of his, which he's been trying to do for almost 40 years, and now he's finally done it. And I had this great pleasure of working with such wonderful artists, and we've learnt a lot from each other. We share a lot of stories, which in Tamil, as you know, we don't have many multi-starers, so it was the first time for all of us, and we really enjoyed working in this film, and we all feel proud to be a part of it. And I feel super proud, and thank you for being here today. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இங்க வந்தது. ஏன்னா எனக்கும் பெங்களூருக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்கு. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தப்ப இங்கே தான் நான் வந்து காலத்தை தள்ளினேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். நான் படித்ததுக்கு அப்புறம் காலேஜுக்கு அப்புறம் எல்லாமே. ஸோ இங்கே நிறைய நாட்கள் இருந்திருக்கேன். திருப்பி லேட்டஸ்ட்டாக வரல நான். ஸோ இந்த ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி மூலமாக என்னை இங்கே கூப்பிட்டவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அதுவும் பர்டிகுலராக இந்த டீம் கூட வர்றதுன்றது வந்து இவங்களும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். அதனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்படி ஒரு டீம் அமைஞ்சது. அதனால தான் இந்த படம் பாசிபிள். அதை தாண்டி நம்மளுடைய மாஸ்டர் மணிரத்னம் சார் பல வருஷங்களா சியான் சொன்ன மாதிரி பல வருஷங்களா எடுக்கணும்னு நினைச்ச ஒரு படத்தை வந்து அவர் வந்து ஒரு ஒத்த ஆளா நின்று எடுத்து காமிச்சிருக்காரு. அதுக்கு வந்து உண்மையாவே மொத்த இண்டஸ்ட்ரியும் அவரை பார்த்து பெருமைப்படுது. அதுல நாங்க இருக்கோம்னு நினைக்கும் போது எங்களுக்கும் ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. கண்டிப்பா இது வந்து பல பேருடைய ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு எடுத்த படம். ஜென்ரலா நம்ம சொல்லுவோம். அதெல்லாம் தாண்டி இதுல உணர்ந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா 2 பார்ட்டை வந்து ஒரே ஸ்ட்ரெச்ல வந்து முடிச்சிருக்காரு. இது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு கிரேட் பிளானிங் இல்லாம ஒரு கிரேட் மாஸ்டர் இல்லாம இது நடந்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. PS1 அண்ட் PS2 ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட 150 நாள் 160 நாள்ல முடிச்சிருக்கோம். ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம். அண்ட் அதனுடைய உழைப்பையும் அதனுடைய எஃபர்ட்டும் உங்கள் திரையில பார்க்கும் போது நீங்க உங்களுக்கு உணர்ந்திருப்பீங்க. இது வெறும் ட்ரெய்லர் தான். மெயின் பிக்சர் இன்னும் காத்துட்டு இருக்கு. நாங்களும் ரொம்ப ஆவலா காத்துட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பா ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு படம். உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி, குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு படம் தான் இது. இது வந்து ஃபில்ம், இது வந்து ஹிஸ்டரி, இது எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு விஷயம். இது ஒரு ப்ரைடு. எல்லாம் தனித்தனி கண்டென்ட் கிடையாது. இதெல்லாம் ஒரு அருமையான ஒரு மிக்சர். பேசிக்காக சொல்லணும்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரைட் ஆஃப் இந்தியா. தேங்க்யூ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. அவ்வளவுதான் தெரியும். வணக்கம். That's lovely, sir. I think as we were driving here, வந்துட்டு இருக்கும்போது went back to college days. So பெங்களூர் வந்து அப்ப எங்களுக்கு நியூயார்க் சிட்டி மாதிரி. All English films will release 6 months ahead. முன்னாடியே வந்துடும். போது எப்பவுமே வந்து எந்த பாஷையும் தெரிய தேவையில்லை. எந்த பாஷை பேசினாலும் இங்க புரியும். இங்க எல்லாருமே ஒரு 5 language பேசுவாங்க. And whenever we have come here, we've had so much of love. And this film, I think, it's being properly dubbed in Kannada. And sir has written beautiful dialogues. Upendra sir giving us the more and as Kannada as possible. So thank you for coming, and I really wish you would give your love and support as always. Thank you. Thank you so much, Karthi sir. Thank you. Trisha ma'am, few words. எல்லாருக்கும் வணக்கம், எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். It's so good to be back. Thank you to each and every one of you all for coming here to support us. It means a lot to us. And the only thing they told me when I landed was the Bangalore press means business. So thank you all, seriously. And I think they pretty much said it all. But what I'd like to just add is, like Karthi said, the women characters in this film, I mean, going back to that era, one would think, how much can they do, you know? But yes, I mean, today's woman is very empowered, but we're going to see women belonging to that era who are as empowered and who had a voice. And that's what made this film special to me, because as I've said it before, it was like playing today's woman dressed up like in that era, in Mani sir's film. So I'm so honored to be part of this film, super proud to be part of this film, and like they said, it's a brilliant star cast which has made all our lives so much easier. So thank you guys so much, and yeah, I mean, you can shoot your questions. Yes, thank you.
ವರದರಾಜ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನಟರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫಿಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿನ ಯಾವ ಥರ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಸರ್ ಈಗ 1950s ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿಜುವಲ್ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತದೆ 30ನೇ ತಾರೀಕು. ದಯವಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ದ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಕೂತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಂತ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ವರ್ಡ್, ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ 100% ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್. Moreover, few of the dubbing artists are here, apart from Vikram sir voice. ಒಂದೇ ದೇವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಕುಂದವೇಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಅವರಿಗೆ ಪೊಂಗುಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೋರೋವರ್, ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆಸಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ತಮಿಳ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿದೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. 100% ತಮಿಳ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನೇಟಿವಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ತಮಿಳ್ ಥರನೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದ ನೇಟಿವಿಟಿ ಸೊಗಡನ್ನು ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಡಬ್ಬಿಂಗು. ಸೊ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ಗೆ ಜೊತೆಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. ತಮಿಳ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ದಂಗೆ 30ನೇ ತಾರೀಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ